Oke. Jadi kita akan lihat ilustrasi 2520 di Alkitab. Jadi banyak cerita Alkitab melambangkan 2520. Jadi ini nggak berat, nggak banyak calculation segala macam. Ini sekedar enjoy saja ilustrasi 2520 di Alkitab. Just sit back. Ya. Jadi just enjoy this one. Not a lot of calculation and all that stuff. Just enjoy 25:20 all over the Bible. It's application. Mari kita mulai. Ini Nebukadnezar Daniel 4. Okay. Dan Nebukadnezar diperintahkan bahwa pohon harus ditebang. Ini Nebukadnezar. Dan potong dia punya cabang-cabang dan goyang dia punya daun-daun dan scatter. Ini scatternya. Jadi Nebukadnezar di scatter kan? Ini dia punya mimpi. Tetapi tinggalkan dia punya akar, stump. Artinya jangan tebang sampai dia punya akar, tinggalkan akarnya tetap di tanah. Kalau akarnya tetap di tanah akan tumbuh lagi nggak? Jadi kalau dia dipotong itu di scatter. Tapi dia akan digather nggak? Karena tidak dicabut dari apa? Akar. Ingat tadi kita bilang ada iron and brass. Tadi ingat? Iron and brass. Di sini contohnya iron brass. Tapi biarkan stump daripada rootnya tetap. Dia akan diikat dengan iron dan brass. Ini bahasa Leviticus 26. Dan biarlah bagian dia menjadi dengan binatang-binatang in the grass of the earth. Jadi dia akan di-scatter ke binatang-binatang. What is beast in the Bible representing? Gentiles, kingdoms, nations, right? Daniel 7, yes. So he's gonna be scattered among the nations. Tapi sekarang dia akan di-scatter among the beast, binatang-binatang. Dan dia akan di-scatter berapa lama? 7 times. Ini literal 7 times days. Jadi ini dia di-scatternya 2520 hari, bukan tahun, literal hari. Dan di mana kita lihat, whereas the king, so dilihat ada watcher and holy coming down. Jadi ada orang yang turun ke bawah. Jadi Nebukadnezar melambangkan apa? Kerajaan apa? Babylon. Babylon dilambangkan Nebukadnezar akan apa sekarang? Fall. Dan waktu dia fall, ada heavenly being yang turun dari surga. Jadi ada makhluk dari surga turun, lalu Babylon runtuh. Coba baca Wahyu 18:1. Kita nggak sini, tolong baca. Jadi ini banyak sekali dia punya aplikasi. Ini aplikasi malaikat keempat, malaikat kedua, 2520. So there are many applications in the story of Daniel 4. One being the scattering of the kingdom of Nebuchadnezzar. But this also illustrates the fall of Babylon. And the fall of Babylon is accompanied by a heavenly being coming down from heaven. A holy watcher come down from heaven. Let's read Revelation 18:1. Mari kita baca Wahyu 18 ayat 1. And I beheld another angel come down from heaven, having great power, and the earth was filled with his glory. And he cried mightily with a voice, and he says, Babylon is fallen, is... Jadi waktu Babylon fall, selalu ada malaikat yang turun. Babylon fall, ada heavenly being yang turun. Ini fourth angel's message. Bukan fourth angel's message, ini simbol dari fourth angel's message. Tapi ini bicara tentang apa? 25:20. Jadi potong pohonnya, binasakan dia, tapi biarkan akarnya, dan akan diikat, dibelenggu dengan iron and brass. Sampai berapa lama? 7 times. So cut the tree down, destroy it, leave the stump, allow him to be
in the field with the beast until 7 times. So he was 25-20'd. Brass and iron. Brass and iron itu di Leviticus 26, remember? That's the connection A. How many times? Berapa kali 7 times-nya dibilang di Leviticus 26? Berapa kali dibilang? Di Daniel 4 berapa kali dibilangnya? 4. Di Leviticus ada iron and brass? Ada. Di sini ada iron and brass? Ada. Ini mini Leviticus 26. Diilustrasikan oleh Nebukadnezar di scatter 25-20 time, right? Jadi di Daniel 4 dibilang 7 times-nya 4 kali. I wonder if I even put it there. Say 1 time, 2 times, 3 times, 4 times. Leviticus 26 bilangnya berapa kali? Dan ada iron and brass. Sama kan? So kenapa begitu? Karena mau di-connect dengan Leviticus bahwa ini is talking 25-20. Ini koneksinya. Jadi 7 times. Lalu dibilang sama lagi, drive this, scatter, and 7 times, scatter 7 times. Right? Kenapa dia di scatter? Sombong. Dia bilang, is it not I who built Babylon? I built Babylon. Kalau kita baca Testimony 9, volume 9, mulai halaman 11, 12, dan 13, kenapa gedung di New York runtuh? How come the Twin Towers in New York fell, both of them? If you read Testimony in volume 9, persis, Iwan read that already. Karena mereka meninggikan sama dengan Nebukadnezar? Yes. Nebukadnezar was scattered because of Gadal, full of pride. And New York towers because the builders were Gadal, same thing. That's Testimony 9, 11, 12, 13, 14. Okay, kita terus lagi. So 7 times mentioned in Daniel, 4 times, 4 kali dibilang. Ini connect dengan Leviticus. Dan iron and brass juga dimention di Leviticus 26. Ini connectionnya dengan Leviticus 26. Jadi penulis Alkitab sadar atau enggak, mereka sedang connect dengan Leviticus 26. Nebuchadnezzar scattering among the beast kingdom adalah allegory atau satu parable atau satu apa? Metaphor. Kayak parable. Jadi Nebuchadnezzar di scatter melambangkan ada berapa 25-20? Sekarang pertanyaannya, apakah Nebuchadnezzar punya scattering melambangkan, jadi ada ini kan? Apakah Nebukadnezar melambangkan yang sini atau yang sini? Kita akan baca nanti. So Nebuchadnezzar scattering represent the northern scattering or the southern scattering, betul? Kita akan lihat terus. Apa itu beast? Bear. Beast is bear. And bear siapa? Medo Persia. Beast is what? Kingdoms. Bukankah 25-20 scattering among the kingdoms? Jadi Nebuchadnezzar di scatter among the beast represent the kingdom. Ini dia punya allegory, metaphor, atau parable. Apakah Nebuchadnezzar di gather? Kalau dipotongnya nggak akar, di gather nggak? Gather. At the end of the days, saya Nebuchadnezzar, my understanding apa? Return. Jadi dia waras kembali. Dan my reason return. Saya punya honor, saya punya brightness return. Dan saya di-establish kembali ke saya punya apa? Kingdom. Bukan cuma itu, excellent majesty was added. Di sini ada gathering nggak di sini? Nggak. Di sini ada gathering nggak? Nebuchadnezzar melambangkan yang ini, karena dia di gather. Now, apa itu excellent majesty was added unto me? Artinya, yang di gather di sini spesial nggak? Excellent majesty is added.
Yes, special. Karena sudah hancur-hancur, akhirnya diangkat tinggi sekali. Siapa itu? Siapa yang excellent majesty added? Dilambangkan siapa? Tapi you got it. 144,000. Hasil daripada ini siapa? 144,000 yang gather. Karena ini menghasilkan siapa ujung-ujungnya? 144,000. Excellent majesty was added. Aduh, ini mana dia punya pointer? I don't see it. Oh, it's gone. Okay. Dari setelah 7 years Nebuchadnezzar was gathered, mengilustrasikan scattering and gathering Judah, the mystery of godliness. Jimmy ingat waktu masih di Florida ada mystery iniquity, mystery godliness. Mystery godliness ialah walaupun terpisah akan di gather. Mystery iniquity pisah nggak pernah di gather, tapi gathernya sama siapa? Sama setan. Itu dua mystery. Oke, sekarang kita lihat cucunya Nebukadnezar. Cucunya Belshazzar kan? Apakah dia di scatter juga? Dia di scatter juga. Belshazzar raja bikin satu pesta dan ribuan dia punya lords. Semua minum apa? Anggur Babylon. Waktu dia taste wine, dia perintahkan untuk golden and silver vesselsnya yang his father, tapi basically this is his grandfather, had taken out. Jadi di Daniel 1 ingat Nebukadnezar datang dan ambil perabot-perabot dari Ka'bah dan dia bawa ke tempelnya, dan ini sekarang dipakai untuk minum apa? Anggur Babylon. Jadi ini using the sacred for unsacred drink. Jadi dia bilang, lalu dia bilang, jam yang sama ada jari-jari, dan mulai menulis di tembok. Dan tulisannya apa? Mene, tekel, upharsin. Ada berapa kata? Iwan, ada berapa kata? Kenapa 4? Lagi. Kali Tuhan kasih kesempatan. Kenapa ada 4 kata? Kenapa ada 4 kata? Yang sekarang mau jatuh siapa? Babylon. Fourth angel's message, Babylon is fallen. Tadi Nebukadnezar, Babylon is fallen. Sekarang Babylon is fallen. Sama. Fourth angel's message. Malaikat keberapa? 4. Wahyu 18 lagi. Karena ada 4 message. Of course, kalian bilang, come on, nggak bisa diterangkan hanya ini ya. I'm just gonna tell you the surface stuff. Ini 4 representing the fourth angel's message, Babylon is fallen. Dan interpretation ini artinya mene, God sudah number. Number? Apa itu number? God had number. That means mene tekel upharsin is a number. Because God had number your kingdom and then finish it. So mari kita lihat mene tekel upharsinnya. What is the number on the wall? Mene 50 shekel. Mene is 50 shekel. Tapi mene diulang kali kan? Diulang kedua kali, artinya mene 50 shekel lagi. 100 shekel. Habis itu tekel. Tekel is shekel, 1 shekel. Karena number kan? Habis itu upharsin. Upharsin adalah division daripada 50, 25. Totalnya berapa? 126 shekel. Jadi mene tekel upharsin. Daniel, apa artinya? 126 shekel. Apa artinya? 126 shekel, saya utang Tuhan atau apa ini? Nah sekarang apa itu 126 shekel yang brought down Babylon? Oke. 1 shekel 20 gerah. Sama dengan $1 100 sen, betul? Atau 25 a quarter is 25 apa? Sen. Jadi 1 shekel 20 gerah. Tapi 126 shekel artinya 126
kali 20, totalnya berapa? Berapa totalnya? 25-20. Mene tekel varsin. 7 times Belshazzar. You have been 25-20. You are scattered. Tapi malam itu dia mati nggak? Mati. But never gathered. Jadi Belshazzar ini, Nebukadnezar ini. By the way, Nebukadnezar masuk surga nggak nanti? Masuk surga. Yang kakeknya kan? Nebukadnezarnya, bukan Belshazzar. Yang Nabonius. Belshazzar. Nabopolassar, Nabopolassar, bapaknya Nebukadnezar kalau salah. Itu yang mati sebelumnya. Ya, I don't think, ya, enggak deh. Ya. Saya nggak tahu antara Nebukadnezar dengan Belshazzarnya, tapi saya tahu dia opanya. Opanya ya. Jadi waktu bilang mene tekel varsin, guess what? 25-20. You have received 25-20. You're gonna be scattered forever. Mati malam itu. Jadi apakah? Okay, so on the previous one you were comparing gerahs with shekels, but I didn't quite catch the rest of that. Okay. So what was that? Was before? Which one? This one was before, right? So 1 shekel equals 20 gerah. Itu dia. Okay, 20 gerahs, 20 shekels, 5 and 20 shekels, 15 shekels. Tapi itu, I'm speaking Indonesian. That's just initial information. This is the definition of 1 shekel shall be 20 gerah. And then yeah, that's the definition of 1 shekel. Yeah, yeah. So 1 shekel 20 gerah artinya 126 times 20. Totalnya berapa? 25-20. Jadi pekabaran yang di tembok itu apa? Makanya Daniel bilang, your kingdom has been numbered. Apa numbernya? 20. Daniel tahu 25-20? Tahu sekali. Dan ini melambangkan Ayatnya tadi mana? Yang Daniel bilang lagi. ini. Oh, Daniel 5. Ya, 26. Mene you got had numbered thy kingdom. 50, 125, 126 kali 20 sama dengan 25-20. Oke. Belshazzar menerima 25-20, mengilustrasikan scattering tapi nggak pernah di apa? Itu ini dia. Nggak pernah digather, ini digather. Dan illustrate the scattering of the line of the 10 northern kingdom. Itu apa? Mystery of iniquity. Satu mystery godliness, satu mystery iniquity. Ini dia itu dua. Apakah Okay, so this is the mystery of iniquity. Delbert. And you said the first one with Mystery of godliness. the mystery of God. Yeah, because mystery of godliness, there's a gathering at the end. Mystery of iniquity, never gathered. Based on what? Genesis 3:15. Based on the text, guys. Jadi apakah 25-20 itu is a nice soothing message, peace and safety? Karena waktu Belshazzar dengar, dia langsung senang atau gemetar? Mari kita baca. Dan Daniel jawab, said before the king, leave thy gifts to be thyself. Let thy gifts. Jadi, oke, Daniel, kalau kamu bisa terjemahkan, saya akan kasih harta. Saya lupa berapa banyak. Dia bilang, saya nggak mau harta kamu. Dia tahu malam ini mau mati kok. Dan hari ini diganti Cyrus, ngapain? Ambil saja kamu punya harta. Give your rewards to somebody else. Ini teringat sama siapa ini? Yang bilang, I don't want your gift. Siapa? Gehazi dengan siapa? Elisha. I don't want your gift. Tuh. I will read the writing of the king and make known to him the interpretation. Saya akan bilang apa writingnya. Dia bilang, the Most High God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom and majesty, glory and honor for majesty that he gave him. When Nebuchadnezzar punya heart was lifted up, his mind hardened and pride, dia disingkirkan dan glorinya diambil. Ini Nebuchadnezzar. Jadi dia bilang, ingat Nebuchadnezzar, apa yang terjadi sama dia?
kamu sedang ulang. You never learn from his lesson. Dia bilang, he was driven from the sons of men. Sampai dia sadar siapa Tuhan yang rule the kingdom. Dan appoint it whomsoever he will. Oh, thou his son Belshazzar, tidak merendahkan hatimu, walaupun kamu tahu semua itu. Jadi dia dipertanggungjawabkan karena dia walaupun tahu tetap lakukan. Jadi orang yang dia punya clause of probation ditetapkan ialah orang yang banyak tahu kebenaran tapi tidak menghidupkannya. Mempercepat tutup pintu itu. Belshazzar tahu kebenaran tapi tetap terus membangkang. Dia yang tutup pintunya. Ini pelajarannya. Daniel, oh iya, 21, 22. Tapi kita kembali ke 5. Ini baliknya ke sini kan? Ini bukan semuanya. Ini masih ada di sininya. Ini masih terus. This is still next one. Tapi walaupun kamu sudah tahu itu, malahan kamu tambah sombong. Jadi harusnya belajar dari Nebukadnezar kan? Never learn. The God in whose hand thy breath is, whose are all thy ways, has thou not glorified. Jadi kamu tidak tinggikan Tuhan. Dan saat itu raja punya wajah berubah dan dia punya pikiran trouble him. Jointnya mulai loose dan mulai shaking. Is 25:20 a shaking message? Shaking message. Dan apakah Raja Belshazzar trouble dengan message ini? Oke. Apakah ada Raja King of the North di akhir zaman? Ada? Di Daniel 11? Apakah ada King of the North in our time? Apa itu? Papacy. Dan apa yang akan bikin papacy takut nanti? Pekabaran apa? Kalau Belshazzar karena pekabaran ini, the King of the North shall be troubled. Ini dia. Daniel 11:4-5. Tiding out of the east and out of the north shall trouble, and he shall plant the tabernacle. Dan waktu di trouble dia bilang apa? Dia marah dan dia mau binasakan orang yang berikan pekabaran itu. Jadi kalau kita kabarkan ini, ada yang marah nggak Niko? Delbert. Tidings out of the east And the north shall trouble him. King of the What you're saying is troubling the papacy. Yes. His whole thing is being Exposed. challenged, exposed. The scheme, yeah. So out of the east and out of the north, what's the significance? Okay. How patient are you? We will present this in Daniel 11, which is next time Revelation 12, 13, 17. After that, Daniel 11. So 2 more meetings. This is, yeah. The Florida is the next one. This one, Florida one. So, tapi kita mau kasih tunjuk. Ini message salah satunya apa? Pekabaran scattering gathering. Karena ini trouble King of the North Belshazzar. Ini pun akan trouble King of the North papacy. Sekarang, oke. Kalau 25:20 bikin shaking Belshazzar, betul? Kira-kira setan punya cara supaya jangan menakutkan. Ini dihapus nggak? Kalau 25:20 dihapus, King of the North gemetar nggak nanti? Sudah tahu kenapa dihapus? Nggak perlu, karena dia tahu King of North akan trouble by 25:20 yang sudah diilustrasikan oleh siapa? Belshazzar. No wonder kalau kasih 25:20, paus dan penganutnya akan marah. Okay, English. If you give the message of 25:20,
The king of the north, and anyone who sympathize with king of the north shall be angry with you. You don't get what I was saying, Iwan nggak dapat Iwan ini. Iwan, orang waktu kasih 25-20, king of the north paus kan? And anybody who sympathize with him will be angry. I'm serious. Because Satan knows this is a troubling message. The daughters of Babylon. That's right. You got it. Okay. So, here's the litmus test. Here's our litmus test to discover who's on God's side and the enemy side. You know what? Give 25-20. Let's see who opposes it. Guys, it's real. It's real. Are we basically making friends with the enemy? Not we. And are they the one who's opposing 25-20? Yes, that's what it is. But he shall come to his end, and none shall help him. Artinya, do you need to know this message starting out of the east and the north? Do you need to know it? Is that the message that's going to bring down papacy? Do you need to know that message? If you don't know, you're only going to what? Tickle him. You're not gonna trouble him. He's gonna say, that's my message. But if you know the message, you're gonna trouble King of the North. We must learn. And one of the messages, based on Belshazzar, is 25-20. That trouble Belshazzar. Okay. Ini kayak miring ya? Oke ya, oke. The sprinkling of blood. Waktu imam besar, dia ambil darah dan dia sprinkling kan? Banyak dia sprinkle di apa? Ka'bah kan? Ada saatnya dia masuk bilik yang masuci lalu dia sprinkle. Remember? Okay, Delbert. What message trouble King of the North again? Out of the east and north. Okay. Let's take a look at sprinkling blood. Pemercikan darah. Dan dia akan ambil blood of the bullock dan sprinkle dengan dia punya finger toward the mana? East. Message out of the east and the north trouble papacy. Jadi waktu kita kasih pekabaran apa ini? Dan dia akan sprinkle-nya berapa kali? What message is this? Ini terjadinya di mana? Di mana persisnya di sanctuary? Where in the sanctuary is the sprinkling of the blood 7 times eastward? Most holy place. If you don't understand and I don't understand the sanctuary doctrine, the Day of Atonement, we will never trouble the King of the North. Sanctuary is one message that will trouble the King of the out of the East. That's one of them. That's one of them. The mist ada banyak lagi. Apalagi out of the East. And I see a cloud ascending from the East. The second coming will trouble the King of the North. Second coming, 25-20. Sanctuary doctrine yang dibenci oleh siapa? Paus dan pengikutnya. Apalagi message dari East? Apalagi message dari East? What is message? Revelation 7. And I beheld another angel ascend out of the east, having the seal of God. And the angel said, hold until we seal the servant of God in their forehead. What message? Sealing message will trouble the King of the North. So, sealing message. Second coming. Sanctuary. 25-20. You put that everything together, itu yang akan benci oleh, itu yang akan bring down apa? King of the North. Guess what of it? What is, waktu 7 times di most holy place, itu apa? Blotting out of sin. Blotting out of sin
is perfection of character. Does papacy hates perfection of character? 25:20, second coming, sealing message. What must you be in order to receive seal? Testimony volume 5 page 214. No one will ever receive the seal of God while their character have one spot or sin upon them. Perfection of character. Jadi sealing, perfection. Apa ini? Sanctuary, perfection. 25:20 ujung-ujungnya 1844, perfection. Guess what? What do they hate? Perfection of character. They don't. What is perfection of character? The character of Christ. What is it that they hate? Christ-like character. That's what it is. That's gonna shake the papacy. And his sympathizers. Berapa sering blood disprinkle before mercy seat? Once a day on the day of atonement. Atonement is at 1 month. What is 1 month? Togetherness, the mystery of godliness, the gathering. 1 month coming together, one with Christ. Christ in you, the hope of glory. Sin sekarang di blotted out karena sin yang separate kita dari Tuhan. Nothing between me and my, that's the message. The Day of Atonement adalah restoration atau complete gathering dari separation yang mempersiapkan kita untuk kembali masuk ke Taman Eden. This is the last message. No wonder Satan hate this one. 1844 was the gathering, immediately followed by the anti-typical Day of Atonement. Gathering mempersiapkan apa? Masuknya Day of Atonement, mulai 1844. Ini semua message out of the East. Jadi ini semua akan dibenci oleh King of the North. Nah, Jacob, Rachel, ini yang Dennis ada bilang sedikit. Jacob, Rachel, and Leah. Genesis 29, Jacob mau Rachel, dia nggak suka Leah, right? I want Rachel, I don't want Leah. Dan sekarang dia bilang Jacob love Rachel, dan dia bilang I will serve these 7 years 7 times for Rachel. Tapi dia terimanya siapa? Leah. Jadi Leah was not the one. Tapi sekarang dia harus kerja berapa tahun lagi? Another 7. Ada berapa 7 years? 2. 1 for Leah, that's not the one he wants. 1 for Rachel, that's the one he wants. The 2 line again. Gather, scatter to Rachel. I don't want Rachel. I mean, I don't want Leah. I want Rachel. 7 years, ada 2. Dan Rachel ini apa? Woman. Woman churches. The 2 line of churches. 2 line of churches. Jadi ini parable atau allegory atau metaphor yang confirm about 25:20. 2 line, 2 women, 2 line. Nebukadnezar, Belshazzar, 2 line lagi. Summary Rachel and Leah. Jacob first 7 years masih scatter, tapi dia dapatnya Leah. Another 7 years dia dapatnya Rachel, dia together. 1 woman represent house of Israel, Rachel represent house of Judah. Now Joseph, ruler of Egypt, dia bilang akan ada 7 years plenty, 7 years famine. Waktu plenty, gather all the food. Famine, scatter all the food. Gathering and scatter, 7 years lagi. 25:20. Berapa line lagi? 2 line lagi. This is 25:20 in the Bible. The first 7 years, gather. The second one, scatter. Represent the 2 line gathering and scattering. Sons of Jacob. Anak-anak Yakub. Simeon, Levi, cursed. I will divide them, Jacob, and scatter them. Tapi Judah, jadi Simon dan ini di atas ini kan? Levi, di sini siapa? Judah. Judah is going to be gathered. Guess what? 2 lines again. The sons of Jacob. 2 lines lagi. 25:20, scatter and gathering. The scattering take place in Israel.
while the gathering take place in Judah. Ini nggak di-gather, ini di-gather. Dua lain lagi. Naaman. Naaman harus celup berapa kali? Naaman bilang, oke, Captain, he was a leper. Leper melambangkan apa? Dosa. Setelah 25:20, dosanya dihapuskan mulai dengan Day of Atonement. Karena setelah dia celup 25:20, langsung bersih seperti bayi born again. Dosanya dihapuskan. 25:20, Naaman leper. 25:20. Jadi waktu dia di-gather, clean. Apa itu? 1844, the day of judgment, the beginning of the blotting out of sin. He was like into a little child. He was clean. 1844. After 25:20, his flesh was of little child and clean. Flesh gathered to his body like a child, new child of Christ. 1844. The Word of God. Apakah the Word of God ada hubungan dengan 25:20? The Word of God? Ada. The Word of God pure, tried in furnace, purified. 7 times. The Word of God is connected to 7 times. So you're quoting not from 1 Kings. Oh, that's right. This is Psalms. I believe in Psalms. Yes. I don't remember. I forgot. But Psalms. Can you look it up, Stephen? Thanks, Stephen. Thanks for noticing that. Where did I get? Oh, I didn't change that one. It's 1 King. Yeah. Is that Psalms or Proverbs? I think Psalms. Anyway, just note that down. I'll change it later, okay? Okay, the Word of God is directly connected with 25:20. The Word of God apa? Purifies. Kalau obey. 25:20, at the ending there's purification. Apakah 25:20 ada hubungan dengan Tuhan Yesus? Oh, ini dia. 25:20 and Christ. Luke 17. Take heed yourself. Kalau saudaramu trespass against you, dan rebuke him. Kalau dia repent, forgive. Jadi kalau berdosa, rebuke, repent, forgive. Kalau dia trespass, scatter, berapa kali? 7 times satu hari, and 7 times dia turn again. I repent, I repent, thou shall forgive him. Jadi kalau 7 times dia punya sin, berapa kali? 25:20. Habis 25:20, kalau dia bertobat, dihapuskan nggak dosanya? 1844, begin the cleansing. 7 times. If they repent, I will gather them. Ini 25:20. Ini Tuhan Yesus yang bilang sendiri. Here it is. Psalm berapa? 12:6. Oke. Terkutuklah dia yang tidak terus dalam semua hal yang tertulis dalam buku law itu, dan melakukan. Christ menebus kita dari kutukan pelanggaran hukum dan dibuat menjadi kutukan untuk kita. Karena itu ditulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung di atas pohon itu apa? Kayu salib. Mari kita lihat 25:20 dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipakukan kan? Mari kita lihat. 27 AD, ini 1 minggu kan? 31 AD kan? Apa kan? 1 week, betul. Ini 1 week kan? Di mana Tuhan Yesus di kayu salibnya? Di sini 3,5 kan? Ini 3,5 kan? 3,5. 3,5 itu apa? 1260. Kalau 3,5 sama dengan 1260 hari, 1260 hari. Dan di tengah-tengah curse 25:20, di situ kayu salib. 7 years. Jadi Tuhan Yesus di tengah-tengah 25:20 dia bilang, I take your curse. Persis di tengah-tengah apa? 25:20-nya. Persis di tengah 1260 dia curse 25:20. Persis di sini dia take our curse.
And 25:20 is the curse yang Tuhan ambil dia punya dosa kan, dia mati untuk dosa itu. Yang seharusnya kita yang mati. Jesus took upon himself the curse of 25:20 on the cross for you. Melambangkan kalau kita confess and turn away, dia akan redeem us from the curse. So apakah 25:20 connected to Jesus? Sangat connected. Oke, apa yang dihasilkan kayu salib? Apa yang kayu salib hasilkan? Mari kita lihat ini. What do we for this man that miracles? Kalau kita biarkan dia sendiri, semua orang percaya dia. Lalu mereka bilang, okay, one of them namanya Caiaphas bilang, high priest, same here. Dia bilang, you know nothing at all. Satu orang harus mati supaya semua bangsa kita jangan binasa. Siapa yang harus mati supaya bangsa tidak binasa? Mereka bilang, it's better Jesus died than we all perish. So Jesus, he prophesied. So he prophesied that Jesus should die for a nation, and not for the nation only, but that also he should gather together on the cross in one the children of God that were scattered right in the middle of 25:20. Through his death, the people may be what? Gather in India. That's 25:20 connected with Christ. Scatter and gather. Summary of the cross. The death of Christ was to gather, untuk gather dia punya people. 25:20 is connected to the cross. Jesus masuk ke holy place to continue dari cross, nggak habis kan? Dia masuk ke holy place to continue the work of gathering. Ya, oke. Hasil daripada rejecting Tuhan Yesus yang diilustrasikan di 25:20. Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus ditolak melalui ilustrasinya di 25:20? Dia yang bukan dengan saya melawan saya. Dia yang tidak gather dengan saya scatter di kayu salib. 25:20. Scatter, gather to all over the Bible. If you're not gather, you're scatter. Pernah dengar itu? Di Amerika ada yang bilang, siapa yang bilang if you're not with us, you're against us? George Bush. Setelah 9/11. Dia bilang, if you're not with us, you're against us. Obama, we're gonna have a change. And America is the lamb like beast who changed into the voice of the dragon. Persis sekali. Dia, if you're not gathered, you're scattered. 25:20. Bukan abomination, Obama. Oh man, abomination, huh? Man, you're playing on words, huh? Mari kita lihat ini. Okay. Man, you know what? This is getting late to the days. I gotta prepare for jadi pasti lebih banyak salah lagi nanti. Because I gotta finish it. Oh man, because I just want to have the 7 lesson. So you're gonna see a lot more. Anyway, but Iwan says context, right? It's okay. Sekarang pertanyaannya, kalau saya sudah terima Tuhan Yesus, if I receive Christ, okay, and then I reject Him, what's gonna happen? Betul? If I already have the truth, and yet I walk away from truth, what's gonna happen? Mari kita lihat. I think this is the right verse. 43? Oh, man, where do I get? Oh, ini. Okay, let's change that to what? 43. Okay. Man, you know it's getting late when I did this one. The unclean spirit is gone out of man. Jadi dia sudah ditobatkan nggak? Sudah, karena sekarang unclean spirit sudah keluar, sudah bertobat. Nah, lalu unclean spirit mulai ke tempat yang kering dan mau istirahat, tapi aduh nggak bisa istirahat. Lalu dia bilang, saya mau kembali ke tuan rumah lagi, masih diterima nggak? Nah, jadi sudah bertobat. Dia kembali, dia dapatkan rumahnya sama seperti waktu dia temukan, tapi kosong, sudah dibersih dan sudah diatur rapi. Dan dia pergi dan ambil 7 spirit, 7 times more. Dan lebih parah, dan dia masuk ke situ
dan orang ini lebih parah dari waktu pertama kali dia datang. Kalau kita sudah terima dan kita tolak, 7 kali lipat parahnya. 7 times more. 24:20 is a curse to those who reject Christ. Apa itu 7 kali lipat? 7 laknat. Melambangkan kalau tolak Christ, the 7 last plague, 7 more worse. Do you know that the 7 last plague is exponentially increase? It's not incrementally by 1, bukan 1, 1, 1. No, exponentially. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tahu begitu? Oh, so you're saying that the second one is twice? Yes. The second one is, third one is 3 times? Yes, yes. Is that 7 times more? That's, every one is more like intensity. So it's terrible. Because receive and then what? Walk away. Mengerikan sekali. Adventist yang digather unto Christ 1844, disappointment dengan 2520 dan 2300 message kan. Jadi kita digather oleh 2520 and 2300. Ini 2 gather kita. To reject message ini setelah diberikan kepada kita. Jadi kita sudah terima 2520. Kita punya pioneer 2300. Tapi kalau kita reject, what happen? Oh, sudah dibilang. Sangat parah. Mustahil kalau sudah diterangi dan sudah taste, partakers, taste the word of God. If kita tolak untuk bertobat lagi. Mustahil. Jadi kalau sudah dapat, lalu kita tolak 2520 2300, 7 kali lipat lebih parahnya. Itu 7 more spirits, 7 times. Mari kita lihat. Kalau kita sudah escape dari pollution dunia melalui pengetahuan Lord Jesus Christ dan kembali lagi dan ditaklukkan kembali, kita lebih parah daripada semulanya. Lebih baik nggak pernah tahu kebenaran daripada tahu dan berpaling dari kebenaran. Lebih baik nggak tahu apa-apa daripada tahu lalu tolak. Jadi dan terima. Lebih baik tahu dan terima. That's right. Jadi kalau anjing itu vomit, dog is turned. Jadi kalau anjing mau makan vomitnya lagi, and the soul that was washed to her wallowing, sama dengan orang yang sudah terima murtad kembali, sama dengan anjing makan vomitnya kembali. Dan itu parahnya 7 times curse. What is mire? Betul kan? Dog mire kan? Apa itu mire? Ups, salah. Jadi apa itu mire? Muddy. Mire ialah yang diinjak-injak. Betul? Mire is stamped upon, right? Mire ialah yang diinjak-injak kan? Karena tanah liat atau tanah diinjak-injak kaki kan? So, mire is like dust and ash. Diinjak kaki kan? Itu mire. Jadi kalau kita murtad dari kebenaran, seperti yang diinjak-injak kembali. Dan mire itu di-trodden down, diinjak-injak. Itu dia. Di jalan, apalagi. Bukankah Daniel 8:13 host yang di-trodden down? Sama kan? Jadi kalau kita sudah terima 2520 dan menjadi dimulai umat Tuhan untuk mengabarkan, lalu kita tinggalkan, kita kembali ke posisi waktu kita diinjak-injak lagi. Sebelum kita diselamatkan, kembali ke trodden down underfoot, under papalism lagi. Dia punya idea. Go back again. Apa ini? Dan saya melihat white cloud. One set like unto the Son of Man, having on his head gold crown, in his hand a sharp sickle. Dan another angel come out dari temple. Dia bilang, loud voice to him that sat on the cloud, thrust in thy sickle and reap, karena time for thee to reap, for the harvest sudah matang. Lalu the one who sat on the cloud bilang, thrust in his sickle, and the earth was reaped,
And another angel come out the temple in heaven having a sharp sickle. Nanti lagi. And another angel come out from the altar, had power over fire, and cried apa? Loud cry to him that have the sharp sickle. Dibilang apa? Thrust in sharp sickle and gather the cluster of the vine of the earth, for the grapes sesudah matang. Apa hubungannya dengan air? And the angel thrust in his sickle and gathered the vine of the earth, and it was cast into the great winepress of the wrath of God. Di luar kota diinjak-injak. Kalau sudah terima kebenaran dan tolak kembali, 7 kali lipat laknat Tuhan. Itu dia. Di luar kota diinjak-injak. Itu melambangkan apa? 7 times menolak apa? Ajaran yang gather kita. So kalau pengajaran yang gather kita 2300 salah satunya dan 2520 sudah terima, sudah menjadi umat Tuhan, lalu itu ditolak, itu hasilnya. Ini hasilnya. So what message gather us among others? 2300 and 2520. But if we turn away from that which gathered us, right? What is our fate? Trodden underfoot outside the city, like mire. Kalau sudah terima, go all the way, or just reject it all the way. Don't go halfway. Karena kalau halfway, tanggung jawab besar. Tapi kalau terima, kehormatannya besar juga. What is our choice? 2520. One more tomorrow covenant. Tomorrow we'll compare Sinai with 1844 with 144,000. Compare one by one, and then we'll conclude tomorrow. This is the last lesson for today.